SABC News presentation. Goeienaand en hartlik welkom by ons program. Ek is Lenet Francis. Ons kyk later in die program na die eerste groen taxi-staanplek wat onlangs in die moederstad geopen is en kry 'n blik op die lewens van skrootversamelaars in die Goudstad. Die naam Zara Schmelin is bykans nêrens in die geskiedenisboeke van ons land opgeteken nie. En met regte moet dit, want Zara Schmelin was 'n Nama-vrou wat in die vroeë 1800s 'n groot verskil in die lewens van die Nama-mense gemaak het. Sy het saam met haar man Heinrich Schmelin, 'n Duitse sendeling, die Bybel in die Nama-taal help vertaal. 'n Groep afstammelinge van beide Zara en Heinrich het vroeër van dese maand op Kommegas en Steenkopf in die Noord-Kaap bymekaar gekom om die werk van Zara Schmelin te vereer. Die afstammelinge kom van reg oor die wêreld. Spesialis regisseur Keith Suister was daar en het die storie saamgestel. Kommegas in Namakoland in die Noord-Kaap is een van die dorpies wat aan die spits staan van die bevordering van die evangelie onder die Nama-mense in die vroeë 1800s. En die naam Heinrich Schmelin is synoniem met die godsdiens in die gebied. Schmelin was een van die eerste Duitse sendelinge wat die Bybel en ander gesange in Nama-taal vertaal het. Maar die werk sou hy nie kon doen sonder die hulp van sy vrou Zara, 'n Nama-meisie met wie hy rondom 1814 in huwelik getree het nie. Zara Schmelin is in April van 1831 tragies dood nadat hulle vanaf Kaapstad per Ossewa terug na Namakoland getrek het. Dit was kort nadat sy en haar man die eerste proeflesing van die Bybel in die Nama-taal in Kaapstad bygewoon het. 3 dae nadat Zara Schmelin en haar man Heinrich op pad vanaf Kaapstad was, het sy hier op hierdie plaas naby Portewil baie siek geword. Sy is ook hier oorlede. Haar graf is hier tussen die bosse agter my. 'n Groep van die afstammelinge van Zara en Heinrich Schmelin het van reg oor die wêreld gekom om die evangeliewerk wat Zara onder die Nama-mense gedoen het te vereer. Hulle het by die plaas Heuningfontein naby Portewil, waar sy in 1831 begrawe is, byeengekom. We think that Zara represents a significant woman for her time. 200 years ago, for a woman in a colonized southern Africa to have stood up and participated in what in the end is an important basis for her for the preservation of the Nama language and the Nama culture. She deserves a place in our history, and we want to be sure that we can give her that place. Here 200 years ago was a marriage between a black and a white, and it was seemingly a harmonious and seemingly a very productive life. And if that was so, and then our family was divided into the white tribe, who thought they were white, and into the brown tribe, who were not given the vote and who were deprived of the land around here, and so forth, that it is time that we don't just leave the act of bringing and building a nation to the powers that be at national level, but this is true and something that every family needs to do, and in our family very specifically, because we are evidence of the divide that existed for 200 years. Die afstammeling het ook op Steenkopf, waar Zara vermoedelik gebore is, bymekaar gekom en in die VGK kerk op die dorp 'n gedenkdiens gehou. Daar is so bitter min wat in die geskiedenis aan African vroue geken word. Dis asof dit vroue mense was wat daar bestaan het, maar nooit werklik sien jy wat hulle gedoen het, wat hulle bydra tot die samelewing was nie. En hier was Zara 'n leier in haar eie reg. Saam met haar man het sy natuurlik 'n baie invloedryke persoon geword, en hy natuurlik as gevolg van haar 'n baie invloedryke sendeling geword. En hier was 'n vrou van hierdie streek, en mense het so baie rolmodelle, helde uit die geskiedenis nodig, en dit was iemand van hulle, iemand van hierdie gemeenskap wat dit gedoen het, en dit is hoekom dit vir ons belangrik was, om dit te herdenk, maar terselfdertyd ook die geskiedenis reg te stel, en ook vir Zara haar ereplek gee, wat sy eintlik verdien in die geskiedenis.
Die dorpie Kommagas het nou wel 'n belangrike rol in die bevordering van die evangelie gespeel, maar het oor die jare agtergeblewe gebly. Geen van die strate in die dorp is oor die jare geteer nie en selfs die hoofpad van ons Springbok is onlangs geteer. Dit nadat wyle oud-president Nelson Mandela beloof het dat die ou grondpad opgradeer sal word. As gevolg van die ekonomie en die manier hoe ons geskiedenis maar oor die jare saamgestel is, en dit beteken dat 'n plek is as Kommagas, wat maar afhanklik was van die mynbedrywigheid in Kleinsee, wat ons so afgelope tyd toegemaak het, dat hy maar agtergebly. Die mense beweeg uit, mense wat skills het, die mense wat gaan verder studeer, hulle gaan uit, hulle gaan by na ander plekke toe. Maar dit wat nou gebeur, bring baie mense terug, laat mense met nuwe oë kyk na ons plekkie. En ek voorsien eintlik baie positiewe dinge, want dit wat hierdie naweek gaan gebeur, sal maar die begin wees van die toekoms. Die verering van Zara Schmeling het ook die heel eerste Kommagasfees teweeggebring. Organiseerders meen die fees en die werk van Zara en Hendrik Schmeling en ook die werk van ander sendelinge en gemeenskapsleiers van destyds kan en moet behoue, bly en onthou word. Ek dink dat dit tyd geword dat ons Namataal op die nasionale agenda sit. Dat ons die politieke leiers aanmoedig om hierdie ding in die kringe van onderwys en van opvoeding op die tafel te sit, sodat ons dit weer lewendig. Dit is 'n baie groot uitdaging, maar niks is onoorkomlik nie. Met die nodige samewerking en ondersteuning, spesifiek van die regering se kant en van leiers binne die gemeenskap, dink ek is 'n baie belangrike aspek. En die feit dat die ATKV reel dansers geborg het om hier te kom en weer hierdie verlore kultuur en hierdie verlore tradisie na vore te bring, dink ek gaan veral by die jong mense gaan dit nou posvat en hulle sal die boodskap kry dat dit is iets baie mooi en is iets wat behoue moet bly. Die plaaslike owerheid, die Namakwa munisipaliteit, het ook nou verbind tot die opheffing van die geskiedenis van die Nama en die Namakwalandse mense. Met die uitdagings van klimaatsverandering moet munisipaliteite soos Namakwa kyk na alternatiewe, meer volhoubare ontwikkeling nie. En een van die goed wat baie belangrik is ekotourisme, maar ook kultuurtoerisme. En feeste soos hierdie kan 'n baie groot rol speel om die bevordering van die vergete soort van kultuur van die inheemse mense, die Nama mense en ook die San mense wat voor ons hier was en waaruit ons almal staan. So wat ons aanbetref as munisipaliteit sal ons meer van hierdie tipe van feeste wil sien en ons sal ons bydrae maak en om ons ondersteunende rol speel vir die bevordering van sodanige feeste. Ander aspek van die fees wat ook belangrik is die bevordering van die vergete geskiedenis. Die uitbring van die geskiedenis, veral die bydrae van ons inheemse mense. Daar word gehoop dat die klein kerkie waarin Hendrik Schmeling destyds die evangelie oorgedra het, in 'n museum omskep kan word, sodat die Bybel en ander werke wat in Nama vertaal was, daar behoue kan bly. Ons kyk daarna om die ou Rynse kerk op te gradeer en dit in 'n museum te omskep. En sal dit net goed wees dat ons hierdie nalatenskap van Zara en Hendrik Schmeling in so 'n museum kan bewaar. 'n Ware erfenis vir die gemeenskap vir Kommagas, vir die gemeenskap van Namakwa, maar ook vir die wêreld, want Schmeling se nageslagte is reg oor die wêreld versprei. Hulle is vandag hier saamgetrek. So ja, ons moet toegang kry tot dit en dit toeganklik maak vir die gewone mense van Kommagas en die gewone mense van Namakwa. Zara Schmeling en haar werk wat sy in die vroeë jare tot bevordering van die godsdienst gedoen het, moet sonder twyfel meer erkenning kry as net die wat haar afstammelinge en die mense van Namakwa aan haar gee. Haar naam moet sonder twyfel ook onder die bekende en sterk vroue wat 'n verskil in die geskiedenis van Suid-Afrika gemaak het, opgeteken word. Hoe kosbaar juis nou met erfenismaand. Hierna besoek ons die land se eerste groen taxi-standplek in Kaapstad. Bly ingeskakel. No white marks on black and prevents yellow stains on white with SA's #1 invisible deodorant. Nivea Men Invisible for Black and White.
Black stays black, white stays white for longer, and you stay protected for 48 hours. SA's #1 invisible deodorant, Nivea Men. It starts with you. Imagine I'm your boss, and I fired you. Yes, I know, it's unfair, but what are you gonna do? Borrow money to pay a lawyer? Well, you wouldn't have to, as a LegalWise member. LegalWise has 30 years of know-how, legal counselors in over 80 branches, and they'll pay a lawyer up to 169,000 Rand per case. So if I was your boss, I'd have a big problem. Join now and get the power of LegalWise on your side. For skin that radiates health, new Sanex shower gels get under the surface. They deliver deep moisturization, protection, and pH balance to keep your skin healthy and full of life. Use Sanex with Dermoactive 3. Sanex, keep skin healthy. So you plug it into your phone and maybe you can make payments off your phone. Boom, boom, zip, zip, duff, duff, it's done. It'll be perfect. Get paid wherever you do business, no matter who you bank with. Choose the payment pebble. Make everyday payday and prosper. It kept me dry. It was invisible as soon as you put it on. It doesn't leave like a chalky mark. None whatsoever. Nothing on my shirt. No residue on it at all. Like off? Not on camera. Sure. No white marks. No stripes. That's pretty crazy. No white marks, nothing. New Dove Invisible Dry, our best ever anti-white marks protection. Welkom terug by Fokus en nou maak ons 'n draai in die moederstad waar die land se eerste groen staanplek vir minibus taksies onlangs in Kaapstad in gebruik geneem is. Die unieke staanplek wat teen 'n koste van meer as 20 miljoen rand opgerig is, maak dit nou makliker en veiliger vir honderde pendelaars in die Kraaifontein omgewing om by hulle bestemmings uit te kom. Spesialist-regisseur Dani Jeffers berig dat dit 'n positiewe verwikkeling is omdat verhoudinge tussen die plaaslike regering en die onvoorspelbare taksiebedryf soms op 'n stamperige paaie ry. Hier is Dani se verslag. Die stad Kaapstad is al geruime tyd besig om sy openbare vervoerstelsel op te knap en uit te brei. Veral die suksesvolle en steeds groeiende MyCity busdiens is besig om die stad se dosyne voorstede en woonbuurte dramaties en blywend te verander. Fietslane is ook deesdae 'n algemene gesig. En die stad se honderde minibus taksies speel 'n belangrike en onontbeerlike rol om die gebied se duisende pendelaars daagliks heen en weer te vervoer. Maar die stad se wetstoepassers voer al geruime tyd 'n opdraande stryd teen honderde taksi-eienaars en drywers wat links en regs padwette en vervoerregulasies oortree. Die voertuigskit in Maitland is spesiaal ingerig om taksies, veral minibus taksies waar 'n beslag gelê is, agter slot en grendel te hou, totdat oortreders hulle boetes betaal en voertuie opeis. Op die oomblik het ons 332 voertuie hierso in hierdie skit. En hulle is almal hierso vir of hulle het nie permitte gehad nie en of hulle is van hulle roete af. Dan word hulle ingebring na die skit toe. Maar dit blyk dat pogings om saam te werk tot voordeel van pendelaars nou vrugte afwerp. En dit is die resultaat. 'n Unieke multimiljoen-rand groen minibus taxi staanplek in Wallasteen Kraaifontein buite die stad. The Taxi Association was involved in the discussions and the local community was involved and the community was also involved in terms of local labour. You start to see development. The taxi industry have been there for quite a long time. Now, having only now the people of Kraaifontein having a facility whereby they can go, just imagine, on a rainy day, a long queue of people, they want to board the taxi, and it's raining, and it's been happening for years. You understand?
It's only now that you see that something is actually happening. There is a change. Now, we see a change on how the city is doing things. The facility is really the starting point for us from a public transport perspective. We've done other green buildings in the city, administrative buildings, but this is the first attempt to do it for a public transport facility, the first attempt in South Africa really to do a taxi rank that is a green building from floor to roof. And I think what we've done is set the benchmark for future public transport facilities, for their design. You'll see that the design is very attractive and it is human friendly, but then including the sustainability elements, the harvesting of the sun's energy and of the rainwater. Wallisdean se groen taxi staanplek is die breinkind van argitek Bruce Wilson. Volgens Bruce is die unieke ontwerp en konstruksie die maatstaf waaraan toekomstige staanplekke gemeet gaan word. A green building, quite simply, is a resource-efficient building, or a building that uses resources as efficiently as possible. So I think there's four main ways in which we looked to reduce resource demand. The first was in the embodied material, embodied energy within the building products. So we looked carefully at getting bricks that were made locally, or using recycled steel in the concrete, or reducing the amount of carbon in the concrete, in the cement itself. That's the first thing. The second thing is we look to use the astonishing solar resource that we have. So there's absolutely no point trying to draw power from Mpumalanga. Let's use the sun that we've got right on site. So we installed the solar arrays and the batteries in order to use the local on-site energy. The third one was water. I think South Africa has not got to grips with the looming crisis around fresh water. And so to use potable water for washing a taxi is just a colossal waste. And so we looked at basically a way to reduce that. So we collect the rainwater, put that in a tank, use that to wash the taxis a few times over, discharge that again with rainwater. And then the fourth one is through waste management. We worked quite hard with the contractor to keep their construction waste down, and we've allocated a number of areas for the collection and sorting of recyclable waste. Die ontwerp poog om die staanplek verbruikersvriendelik te maak terwyl veiligheidswagte ingespan word om pendelaars veilig te hou. Usually, taxi ranks are designed from a traffic engineering perspective. This time around, we put the commuter first. So we looked at how commuters enter the site, and we gave primacy to their movement points, and we put the taxi movement around that. The vehicle and pedestrian movements are separate, and that's a very important thing in terms of the safety of the space and the welcome. Dit is duidelik dat die Wallisdean staanplek 'n belangrike bousteen is vir die stad Kaapstad se toekomsplanne om die moederstad se openbare vervoernetwerk tot voordeel van al sy inwoners te ontwikkel. As we've seen in South Africa, the side of the road is a taxi rank, and so there is the informal, which is used as the community sees fit to use, and then there are these formal ranks, and I think the formal ranks in some instances work very well, and in some instances less so. We looked at a number of ranks with the City of Cape Town, and tried to learn some lessons there, and trying to also then sort of combine the two. So how do we make a place where people would informally come together anyway on the side of the road, overlaid with a formal taxi structure? When we put the two together, how does that look? So that's the kind of integration we were looking for. If we're going to overcome a lot of the legacy of apartheid spatial planning, public transport is absolutely key to that. It provides access to communities who are placed on the outskirts of a city, far removed from economic opportunities and the wonderful amenities that Cape Town has. So public transport is key to that, and what we're doing and what we're committing to is improving the public transport service and infrastructure, and this is an example of the kind of infrastructure we would like to see across the city. Hierna in Fokus, skrootversamelaars vind 'n heenkome in ander se rommel. Bly gerus ingeskakel. So here's my news feed. Oh, I'm going to like that. She's so into her social media, keeping up with the times, but she's still doing her insurance the old way. Been overpaying for years. She still hasn't called Outsurance.
Jolly well knows they'll save her money or give her 400 rand. Now that's worth liking. SMS SAVE to 44211. And if we can't beat your car insurance premium, we'll pay you 400 rand. Moshi, Susu, Neno, Kami, Secret. Hello, kids! Your friends from Takalani Sesame are bringing you a day jam-packed with shows, games, and prizes. And they'll be in your area soon. The show starts at 10 a.m. and entrance is free. So bring the whole family. See you there! Where am I going? That's the big question. Isn't it? So, where would you like to go? Or will you only know you're there when you get there? Here's the bigger question. How much is enough to get there? How much is enough to give my kids the best that money can buy, to invest in a new business venture, and still guarantee we'll be jet-setting well into retirement? How much is enough to enjoy every moment of my life today, here and now? How much is enough? Women like you sent us their photos to be in the next Dove ad. All they had to do was take the Dove 7-day test. With 1/4 moisturizing cream, they discovered softer, smoother, more radiant skin. And then, after 7 days, they noticed the difference. And so did everyone else. Now it is your turn. Reveal your radiant skin. Take the Dove 7-day test. Baie skrootversamelaars meen om skroot te versamel en te verkoop is al 'n manier om aan die lewe te bly. Baie kom nie in aanmerking vir 'n staatstoelaat nie en sukkel om werk te kry. Hulle glo hulle het wel die vaardighede om stukwerk te doen, maar weens 'n gebrek aan kwalifikasies en ondervinding word hulle misgekyk. Hier is Fokus regisseur Jolien Reed se verslag. There's not so much scrap lying around anymore, so they are bringing big chunks of concrete on poles and they sit here for hours knocking the concrete off to get the value out of the scrap metal. Because the economy is so tight at the moment, the unemployment is so up in Boxwood North, the guys don't know how to survive anymore, so they're bringing every little bit of scrap metal in to just put bread on the table at night. Dagelijks is daar tientallen mense in Boksburg, oos van Johannesburg, wat skroot bymekaar maak en by skroothandelaars verkoop. Soms word hulle weggewys wanneer die metaal nie aan die kriteria van die skroothandelaars voldoen nie. Vir baie is dit hul enigste bron van inkomste, want hulle sukkel om werk te kry. We like to beg to people, those people who are coming here to scrap with their vans, trucks, not those big trucks, you see, those small ones. We ask them and they give us things, you see. Even now, we came here in the morning, they give us these aluminiums, you see. Depends on what you have, you see, what metal you have, because like now I have copper, you see, maybe if I have a kilo of a copper, it can give me maybe 60 rand, you see. I make maybe even 150 a day, see. It depends on what I have. Kenners meen die versamelaars spandeer ure op straat om ten minste 'n waardevolle stukkie skroot te kry, maar stap soms net met 'n skrale R4 weg. Jan Hendrik Swanepoel boer deesdae met duwe vir 'n ekstra inkomste. Soos maandag was ons die hele dag weg. Ek het teruggekom met R30. Wat doen ek met R30? Ek kan nie eens die 2 laities se doeke koop.
So dan het ek my vrou, my oudste 2 meisiekinders, ek is skoolgelde, my huis. Ek is agterop my huis nou vir 4 maande. 30 people coming a day with scrap that they've collected through the day. They walk around with a magnet picking up the bits and pieces, even out of the sand, and coming getting 3-4 rand, and just to feed their families at night. Verskeie skroothandelaars met wie Fokus gepraat het, is dit eens dat kragkabeldiewe die bedryf 'n groot onreg aandoen en dat onskuldige skrootversamelaars daaronder ly. Even they can't buy their stuff, they can explain nicely. This stuff we can't buy because of that valid reason. Of course, this specific reason. They don't say, no, don't come to this shop because we are bringing this and this and this and this. So they explain nicely and they will allow you tomorrow to bring the right stuff. And I can advise anyone who is trying to steal the scrap that it's not doing any good for any scrap team. Because even the cops saw me, they just suspect this guy may be stealing. But when they search, they find out this was a pure scrap. Baie van die skrootversamelaars het op 'n jong ouderdom die skool verlaat. I will deal vele skill mina nginaso kodwa bengizama ukuthi manje yabona ngibhanka imali njengomfowethu yeshoveli ukuthi imali vele sazama ukuyibhanka kodwa manje ukuhamba kwesikhathi sithi siyafika uthola ukuthi izinto zihayi ngeke ukhona manje ukuthi maqhubeke neskill sakhe athola. I'm not qualified, you see. So that's why I'm collecting scrap, you see, because there's no job for unqualified persons, you see. Die oomblik het ek 16 CV's wat uit is. Maar ja, soos ons almal Boksburg ken, daar is die werk hier nie. Glad nie. As jy werk kry, dan offer jy jou 200-300 rand 'n week. Mpo meen jy moet geestelik sterk wees omdat dit by tye moeilik is om in die bedryf 'n bestaan te maak. Yeah, it's difficult, very, very difficult. But for me, because I have got experience, I know some of the places where I can go and get the scrap. It's easy because it's my job. I used to do it for a very, very long time. So I don't have a problem. It's tough if you can start now, I can tell you, yes, you can quit. But if you can come to me and I can show you my bank statement, show you everything, this is not a bad job. Dis ongelukkig waar ons moet haltroep vir vanaand. Kykers se kommentaar, tweets en voorstelle is egter altyd welkom. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort SMS en boodskap na 34444. 'n SMS kos vir R2. Word ook gerus 'n lid van ons Fokus groep op Facebook of volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Ons vertrou jy het 'n goeie week en dat Oktober die mooiste maand is wat wag. Van my Lenet Fransis en die res van die span. Totsiens tot volgende Sondag aand.